اهلا وسهلا اعزائي طلبه وطلبات الشهاده الاعداديه رياضيات لغات. ان شاء الله النهارده معانا مع السكند سيشن. اول سيشن كانت المره اللي فاتت اتكلمنا عن solving two equations first degree two variables graphically. نفس التايتل بالظبط هنغيره بس algebraically. طبعا في حاجات كومن بين الموضوعين. اول حاجه نفتكر يعني ايه first degree in two variables. الايكويشن الاولى بتبقى ax a1x plus b1y equals c1 and second a2x plus b2y equals c2. طيب احنا قلنا اي two lines الريليشن بينهم ايه؟ الريليشن بينهم maybe parallel maybe coincide maybe intersecting. كان الترم اللي فات اتكلمنا عن السلوب وقلنا في منتهى الاهميه، كان اخر درس خدناه في الجيومتري. السلوب بيبين لي البارallel دايركت. بمعنى ايه؟ ال A1 over B1 نيجاتيف كوفيشن X over كوفيشن Y، ده السلوب اللي هو بتاع ال M1. و M2 اللي هو نيجاتيف A2 over B2 equals M2. If we have M1 equals M2 قلنا ايه؟ يبقى two lines are parallel. Okay. If the two lines are parallel it means there is no common point. يبقى graphically when we draw two lines are parallel we can't get any intersection point, any common point. It means solution set phi. If the two lines parallel but A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2, الفورمة دي means the two lines coincide. Coincide means same line. When we get same line means all points are common. Okay. Then we have infinite solutions. That's because all points intersected as the same line. Then we have infinite solution. Second, when intersecting means A1 over A2 not equal B1 over B2. Not equal, then we can get intersecting, and if two lines intersecting we get only one point. One point means one solution. Okay, that's quick revise for the last session because it's important now to know what we do algebraically. Okay, we have three types of algebraically methods. There is two kinds, by substitution method or by cancelling method. I like to prefer to all of you to do by cancelling method. It's so easy. The first type, if the coefficient equal x plus y equals 5, x minus y equals 1. How we solve it algebraically? It means we must cancelling method. It means cancel one of the two variables to get one variable in one equation to find the solution easily, as you studied at the first prep and so on. But these two lines still two equations. Okay, two equations, then we can get one variable by cancelling them. Who can tell me how we cancel one of the two variables? If we look at these two equations, okay, x plus y equals 5 or x minus y equals 1.
we can get x plus y and x minus y. Who can tell me which one easier to cancel, x or y? Maybe you can cancel x, maybe you can cancel y. Okay, we can cancel y by adding or subtracting. They have already different sign. X plus y equals positive 5 and x minus y equal positive 1. And the y in the both terms are different. Okay, x plus y equals 5, x minus y equals 1. Yes, by adding. Bravo, very good. If we add, we get x and x, then we have 2x. Okay, by adding y and y, one of them positive 1y and the other is negative 1y, then by adding we cancelled, and that's what we want to do, cancel one of these two variables. ده المفروض نحن نعمله، نكنسل واحد من الاثنين. فالاسهل ان الكوفيشنت بتاع الواي same coefficient but different sign, same coefficient different sign by adding, same coefficient same sign as we find in the second example. Okay, try to add x to x. Okay, to x, y negative y, y is cancelled. Now we can get 5 plus 1 equals 6, and so easy to get x equals 6 over 2 equals 3. Very good. How we can get the value of y? Okay, when x equals 3, we can put the value of x at any of these two equations. When x equals 3, we have 3 plus y equals 5. Yes, y equals 5 minus 3, because if we change the side, we change the sign, and the answer becomes 2. And solution set, it means, as we said, it's 1 point. Well, point we can't write it 3, 2. That's wrong or right? No, it's wrong, because the point, it means ordered pair, it means one element, and one element put it into the ordered pair 3 and 2. Okay, then if they have two coefficient, same coefficient but different sign, try add directly. Okay, if we have two coefficient, 2x plus y equals 5, x plus y equals 4. That's the second type. How we can get this? We can't cancel directly, because positive y and positive y and positive x and positive x, and the coefficient of x not similar, but coefficient of y is already similar. Okay, we can cancel y easier than we can cancel x, because they have same coefficient. But the only obstacle, المشكلة الوحيدة اللي عندي ان الواي هنا positive, and the second equation the y also is positive. Okay, positive and positive we must change by doing subtracting. Yes, subtracting means change all sign. X is positive becomes negative by doing subtract. Y is positive becomes negative, and 4 is positive becomes negative. And we do your subtract. Okay, 2x minus x, we get x directly. Y minus y, okay, very good, cancelled. If you cancel one of variable, then the solution must become soon 5 minus 4 equals 1. We can get x automatic equals 1. Who can tell me how we can get the value of y? Yes, we have two equations.
Which one we can substitute to get y? Up to you. Maybe first, maybe second. The second is easier than first. So we put x, the second equation equals 1. 1 plus y equals 4. We find the y from the original. Easier than when we change it by subtracting. الأصلية نشتغل على الأصلية أحسن. الx plus y equals 4 هي same equation طبعا. But الأفضل نشتغل على الأصلية. x plus y equals 4 when x equals 1 we get the value of y equals 4 minus 1 equals 3. Then we have solution set for, x equals 1 and y equals 3. Very good. We have 1 point also. Then if you have two equations, we shoot first notes if the coefficient positive or negative. If they already negative as this without changing by subtract, لو هي اصلا بالنيجاتيف واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف اعمل اد على طول دايركت. هتلاقي الواي كانسلت. هو التارجت بتاعي ان انا كنسل واحد منهم، يا كنسل الواي يا كنسل الاكس. كنسل الواي اوكي، لو هي اصلا اوريدي نيجاتيف خلاص باي ادينج هيكنسل. لو الاثنين اصلا سيم ساين وسيم كوفيشنت يبقى we must subtract. What it means by subtract? Change all sign. Change all sign. The x positive becomes negative, the y positive becomes negative, the 4 positive becomes negative, and from subtract we get 2x minus x 1x, y minus y cancelled, 5 minus 4 equals 1. We can get x equal 1, and after we get the value of x, we can substitute from in each of the two equations. Easily we can choose the second. اختار الثانية أسهل. x plus y before. When x equals 1 يبقى 1 plus y equals 4. Then we can get the value of y 4 minus 1 equals 3. The solution set is the intersection point 1 and 3. Okay. The third type when x plus 2y equals 4 و 2x plus y equals 5. There is no common coefficient between x in two equation or y in the two equation. So the third type of solving these two kind of two equations. ازاي احل الايكويشن دي؟ لازم اكنسل واحد من الاثنين. هكنسله ازاي؟ لو عملت اد في حاجه تتكنسل؟ نو. By adding we get 3x and 3y equals 9. That's nothing. We don't ما عملناش حاجه. هي the same equation. ما عملناش حاجه. المشكله في ايه؟ طب نعمل عملنا اد ما ينفعش. نعمل سبتراكت. هو المفروض نعمل سبتراكت طبعا عشان هما الاثنين ايه؟ بوزيتيف. طب لو عملنا سبتراكت x minus 2x نيجاتيف x 2y minus y نيجاتيف y 4 minus 5 نيجاتيف 1. في مشكله؟ طبعا في مشكله ان الاثنين x و y فضلوا لسه موجودين. يبقى ايه اللي هيحصل في المساله دي؟ هعمل يونيفاي للكوفيشن بتاعت الواي او يونيفاي للكوفيشن بتاعت الاكس قبل ما اعمل اد او سبتراكت. طب الاول هفكر في الاد ولا في السبتراكت؟ هنا الواي هتكلم عن الواي سيم ساين يبقى هنعمل اد طبعا مش هتتكنسل، لكن لو عملت سبتراكت هتتكنسل. بس لازم نعمل يونيفاي للكوفيشنت. يعني ايه يونيفاي للكوفيشنت؟ يعني هكتب التو ايكويشنز تاني. x plus 2y equals 4 و 2x plus y equals 5. اوكي. ايه المفروض ان انا اعمله هنا؟ عشان اعمل يونيفاي للكوفيشنت الواي هنا تايمز 2 لكن هنا تايمز 1. طب ما التايمز 1 ده ممكن يبقى تايمز 2 طبعا. طب يبقى هعمل الواي لوحدها تايمز 2 طبعا غلط. يبقى الايكويشن كلها هعملها تايمز 2. يبقى هعمل الايكويشن كلها تايمز 2. اوكي. يبقى انا ما بغيرش الايكويشن ذا سيم ايكويشن. يبقى الايكويشن دي كلها بقت 4x 2x باي 2 4x 1y تايمز 2 2y
2 times 5 already equals 10. ونقدر نكتب دي تحتيها على طول. الفيرست ايكويشن دي الفيرست ودي السكند. السكند غيرت صورتها ان انا عملت لها تايمز 2. ليه غيرت صورتها؟ ايوه عشان يبقى ايوه هو دي اللي انا عايز اوصل له، ان الكوفيشنت بتاع الواي هنا بقى ذا same coefficient. We can do add or subtract. If there is no same coefficient of x or y, we can do add or subtract. مش هنوصل لحاجه. اعمل add اعمل subtract مش هتوصل لاي حاجه. لازم الاول حاجه تبقى الكوفيشنتس ذا سيم كوفيشنت في الواي او في الاكس. طيب دلوقتي اعمل add ولا subtract؟ same coefficient of y and same sign. same وsame يبقى نعمل different على طول. different يبقى هعمل subtract يبقى change all sign of the second equation. Each positive becomes negative. Okay, 4x minus x we get by adding. After we do subtracting, 4x minus x we get 3x. 2y minus 2y. Okay, cancelled. Okay, very good. Then we can get 10 minus 4 equals 6. The value of x, 3 times x equals 6. Then we do divided. Okay, 6 divided 3. Very good. Equals 2. If we have the value of x equal to, which one we can substitute to get the value of y? Maybe first, maybe second. Okay, second is easier than first. الأسهل لأن الواي هتطلع دايركت. يبقى هنا 2x يبقى 2x. يعني ايه 2x؟ يعني 2 times x. اوكي والاكس الفاليو بتاعتها في اللحظه دي الانترسكشن مع السكند لاين ب 2 يبقى 2 times 2 بلس y equals 5. 2 times 2 is 4 plus y equals 5. y equal 5 minus 4 y equals 1. ممتاز. يبقى دلوقتي خدنا solution set. طبعا الاكس الاول، طبعا الاكس هو الهوريزونتال اكسس، بنكتب الهوريزونتال اكسس الاول اللي هي 2 والفاليو بتاعت الواي ايكوال 1. وما ننساش نكتبها في اوردرد بير عشان اوردر بير means point واحده. it means one element not two solution. it's only one solution. يبقى عندنا 3 طرق. اول طريقه لما يكون عندي التو equations مختلفين same coefficient different sign doing add direct. نكتب الاد دايركت same coefficient زي ما قلنا بسرعه كده. هنرجع بسرعه. x plus y equals 5 و x minus y equal 1. same coefficient و same sign doing subtract. طيب x 2x plus y equals 5 و x plus y equals 4. هنا ايه same coefficient للواي طبعا ماليش دعوه بالاكس، اي واحد فيهم اختاره على طول. but same هنا سوري هنا different sign. same و different يبقى subtract. انا اسف same و different يبقى هنا add. same و same يبقى على طول نعمل ايه subtract. اوكي يبقى same coefficient و same sign نعمل subtract. كله same نعمل subtract. في different اعمل add. طيب لو هما الخطوه اللي بعديها لو هما قلنا x plus 2y equals 4 و 2x plus y equal 5 من الاول مش سيم، مفيش سيم خالص من الاول. طالما مفيش سيم خالص من الاول لازم اخلي one of them is the same. same coefficient means coefficient of y must be the same as the coefficient of y or x as you wish. يبقى اول حاجه unify coefficient of y and doing if they have same sign doing subtract, if they have different sign doing add, and
ان شاء الله المره الجايه يبقى الفيرست ديجري مع السكند ديجري، والسكند ديجري انت خدت معلومه عنها فاكتورايز اللي هو في تاني اعدادي، تراجع عليه يا ريت بسرعه، هو سهل ان شاء الله. وعندنا هيبقى حاجه اسمها الجنرال فورمولا، الجنرال فورمولا دي بتخلص اي نوع من انواع الفاكتورايز للسكند ديجري ايكويشن. شكرا، وارجو ان انا اكون افدتكم ان شاء الله. لقاءنا الاسبوع الجاي حلقه سعيده، ارجو ان تكونوا كلكم استفدتوا. شكرا لكم، السلام عليكم.